जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। 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 यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव
कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय जय राधा माधव कुंज बिहारी। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जयं विष्णुपद परमहंस प्रभुशिखाचार्य श्रोत्र श्री श्रीमद श्रील अभय चंद्रानंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। गौ प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्को धुनोदितः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, Canto 1, Chapter 7, Text number 25. Tatha ayam cha avatarah te bhuvah bharajihirshaya swanam cha ananya bhavanam anudhyanaya च असकृत तथायं चावतारस्थे भुवो भारजहीर्षया स्वानां चानन्यभावानम् अनुध्यानाय चासकृत तथायं चावतारस्थे भुवो भारजहीर्षया स्वानां चानन्यभावानम् अनुध्यानाय चासकृत तथायं चावतारस्थे भुवो भारजहीर्षया स्वानां चानन्यभावानम् अनुध्यानाय चासकृत तथायं चावतारस्थे भुवो भारजहीर्षया भावानाम् अनुध्यानाय चासकृत तथायं चावतारस्थे भुवो भारजहीर्षया स्वानं चानन्यभावेन अनुध्यानाय चासकृत
Tathayam chavataraste. Jananya bhavanam anudhyanaya chasakrita te. Mataji's. Can the gentlemen all move forward? Ladies, the back section is for the Amakal. Sorry? Ugadi, yes. Today's Ugadi, so everybody's here. Thank you. Tata, thus, ayam, this, cha, and, avataraha, incarnation, te, your, bhuvo, yeah, of the material world, bhara, burden, jihirshaya, for removing, swanam, of the friends, cha, ananya bhavanam, and of the exclusive devotees, anudhyanaya, for remembering repeatedly, cha, and asakrit, fully satisfied. Translation: thus you descend as an incarnation to remove the burden of the world and to benefit your friends, especially those who are your exclusive devotees and are wrapped in meditation upon you. Please repeat. Thus, you descend as an incarnation to remove the burden of the world and to benefit your friends, especially those who are your exclusive devotees and are wrapped in meditation upon you. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. It appears that the Lord is partial to His devotees. Everyone is related with the Lord. He's equal to everyone, and yet He's more inclined to His own men and devotees. The Lord is everyone's Father. No one can be His Father, and yet no one can be His Son.
His devotees are his kinsmen, and his devotees are his relations. This is his transcendental pastime. It has nothing to do with mundane ideas of relations, fatherhood, or anything like that. As mentioned above, the Lord is above the modes of material nature, and thus there is nothing mundane about his kinsmen and relations in devotional service. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshuranmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guroho Shri Yutaparakamadam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vansha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Madgavira Pigopala Swikuryat Kripaya Yadi Tadaivasam Payaha Pitva Prishyayustat Priyajanaha Tatha Ayam Cha Avataraste Bhuvo Bharajihirshaya Swanam Chananya Bhavanam Anudhyanaya Cha Asakrita. Thus you descend as an incarnation to remove the burden of the world and to benefit your friends, especially those who are your exclusive devotees and are wrapped in meditation upon you. Sridhar Swami, in his commentary on this verse, raises the question of why the Lord comes to this world. For whose benefit? Translation. ஸ்ரீதர சுவாமி இந்த பதத்தின் விளக்க உரையில் ஒரு கேள்வி எழுப்புகிறார். ஏன் பகவான் இந்த உலகத்தில் அவதரிக்கிறார், யாருக்கு பயனளிப்பதற்காக பகவான் இதை செய்கிறார் என்ற ஒரு வினாவை எழுப்புகிறார். We have heard, or we're going to hear from Kunti Devi, all the different theories about why the Lord appears in this world. பகவான் ஏன் இந்த உலகத்தில் அவதரிக்கிறார் என்பதற்கான பல காரணங்களை பற்றி குந்தி தேவியின் இடமிருந்து நாம் கேட்கவிருக்கிறோம். Some people are saying that he appears to benefit his relatives. Some people are saying he comes to remove the burden of the earth. Some people say he comes to destroy those corrupt administrators who are exploiting people. So many ideas about why the Lord comes. உறவினர்களுக்கு பயன்பெறும் வகையில் அமைய வேண்டும் என்ற பகவான் வருகிறார் என்று கூறுகிறார்கள். பக்தர்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கும் வகையில் பகவான் இந்த உலகத்தில் தோன்றுகிறார் என்று பலர் கூறுகிறார்கள். பலர் இந்த உலகத்திற்கும் பாரத்தை நீக்குவதற்காக பகவான் இங்கே அவதரிக்கிறார் என்று கூறுகிறார்கள். இவ்விதமாக பகவான் அவதரிப்பதற்கு பல காரணங்களை பலர் கூறுகிறார்கள். And following Sridhar Swami's rhetorical question, Srila Prabhupada's purport explains why the Lord is not just partial to his devotees. ஸ்ரீதர சுவாமியின் இந்த கேள்வியை தொடர்ந்து பிரபுபாதரின் விளக்க உரை அதில் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஏன் பகவான் பாரபட்சம் காட்டுவதில்லை என்பதை பற்றி அந்த விளக்க உரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Srila Jiva Goswami in his Karma Sandarbha also explains this verse.
கிராமசந்தர்ப்பாவில் ஜீவ கோஸ்வாமி இதற்கான விளக்கத்தை தருகிறார். யதான்யே புருஷாதயோ அவதாரஸ் तथायम अवतारः साक्षात् भगवतः श्री कृष्णस्याख्यस्य तथैव प्राकट्यम्. The Lord is appearing here as Krishna, Swayam Bhagavan, in exactly the same way that he appears in all of his other avatars, beginning with the Purusha avatars. புருஷ அவதாரம் தொடங்கி மற்ற அவதாரங்களில் எப்படி பகவான் ஸ்வயம் பகவானாக அவதரிப்பாரோ அதே போல் இங்கேயும் பகவான் ஸ்வயம் பகவானாக அவதரிக்கிறார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பரம பக்தாயாஹ புவி பாரஜிஹிர்ஷயா ஜாதோ அன்யேஷாம் ஸ்வானாம் பக்தானாம் அசகிருத் ச முஹுர் அனுத்யானாய bhajana saukhya bhavati. So these two reasons are given here. இங்கே இரண்டு காரணங்கள் தரப்பட்டுள்ளது. He is coming to relieve the burden of the earth which harasses his devotees, his own people. தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு துன்புறுத்தும் வகையில் செயல்படக்கூடிய நபர்கள் பூமிக்கு பாரமாக இருக்கக்கூடிய வெற்றை நீக்குவதற்காக பகவான் இந்த உலகத்தில் அவதரிக்கிறார். 5,000 years ago the main problem was Kamsa. 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருந்த பிரதானமான பிரச்சனை கம்சன். Nowadays we have different problems but of the same nature. தற்காலத்தில் பலதரப்பட்ட பிரச்சனைகள் உள்ளது, ஆனால் அந்த பிரச்சனையின் இயல்பு என்னவோ ஒன்றுதான். They have names like Xi Jinping, Vladimir Putin, etc. இப்பொழுது அவர்களின் பெயர்கள் தான் ஜி ஜின்பிங், விளாடிமிர் புட்டின் என்று மாற்றப்பட்டுள்ளது. Administrators who abuse their post of leadership in order to exploit rather than protect. நிர்வாகிகள் தங்களுடைய தலைமை பொறுப்பை துஷ்பிரயோகம் செய்கிறார்கள். சுரண்டுவதற்காக அந்த பொறுப்பை பயன்படுத்தி பாதுகாப்பதற்காக அந்த பொறுப்பை பயன்படுத்தாமல் உள்ளார்கள். This is called a burden on the earth, puvo bharaha. இதுதான் பூமியில் பாரமாக உள்ளது, புவோ பாரக. The Dharma Shastras are so conscientious about Mother Earth and everything that she has to tolerate that when we wake up in the morning and touch the ground, the first thing we do is apologize. தர்ம சாஸ்திரம் அன்னை பூமி மற்றும் அது பொறுத்து கொண்டிருக்கும் அனைத்தையும் சரியாக நமக்கு குறிப்பிடுகிறது. காலையில் எழுந்தவுடன் நம்முடைய பாதம் பூமியில் பட்டவுடனேயே நாம் நமஸ்காரம் செய்கிறோம். அதற்கான மரியாதையை, பூமிக்கான மரியாதையை செலுத்துகிறோம். Vishnu Patni Namastubhyam Parasparsha Kshamasvame. Please forgive me, dear consort of Lord Vishnu, because I'm touching you with my feet. விஷ்ணுவின் பத்னியாகிய பூமியே, தயவு செய்து என்னை மன்னியுங்கள், ஏனென்றால் என்னுடைய பாதத்தின் மூலமாக நான் உங்களை தீண்ட நேரிடுகிறது என்று நாம் பிரார்த்தனை செய்கிறோம். So that's one reason that the Lord appears in this world, to destroy this burden, jihir shaya, to kill it. இந்த பாரத்தை அழிப்பதற்காக, இந்த துஷ்டர்களை அழிப்பதற்காக பகவான் இந்த உலகத்தில் அவதரிக்கிறார். இது பகவான் அவதரிப்பதற்கான ஒரு காரணமாகும். All the things that we do to Mother Earth, just think about it. நாம் அன்னை பூமிக்கு என்னென்ன செயல்கள் செய்கிறோம் என்பதை பற்றி சிந்தித்து பாருங்கள். Our feet are the least of things that we burden the earth with in Kali Yuga. நம்முடைய கால்கள் தான் நாம் பூமி மீது சுமத்தும் பாரத்திலேயே மிக குறைவான பாரமாகும். So there's a need to remove this great burden on humanity. Everybody suffers when we act like demons, when we think like demons, when we abuse the earth like demons, then everybody has to suffer. That's called bhubhara. மனித குலத்தின் இந்த பாரத்தை நாம் நீக்க வேண்டும். நாம் அசுரர்களைப் போல நடந்து கொள்ளும் பொழுது, அசுரர்களைப் போல சிந்தித்துக் கொள்ளும் பொழுது, அசுரர்களைப் போல வாழும் பொழுது அனைவரும் அதனால் கடும் பாரத்திற்கு உட்படுகிறார்கள். இதுதான் பூபார என்று அழைக்கப்படுகிறது. What are some of the other things that burden the earth currently?
தற்பொழுது உலகத்தில் பாரமாக இருக்கும் வேறு பல விஷயங்கள் என்ன? How about forever chemicals? எப்பொழுதும் ரசாயன பொருட்களை பற்றி பயன்படுத்திக் கொண்டே இருப்பது, இதை பற்றி கூற என்ன உள்ளது? That may require some explanation. Chemicals that they're not biodegradable. They last for a long, long time. They're called forever chemicals. Some being Latin name for them, I can't remember just now. Chemist. எப்பொழுதுமே மக்கி போகாத ரசாயன பொருட்கள், அதுதான் எப்பொழுதும் ரசாயனமாக இருக்கிறது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. வேதியியலில் அந்த ரசாயனத்தை இவ்விதமாக குறிப்பிடுகிறோம். And not just the earth, but also the oceans. பூமி மட்டும் இல்லை, சமுத்திரமும் கடும் பாரத்திற்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. There's a massive floating island of plastic in the middle of the Pacific Ocean. It's about the size of France. பசிபிக் சமுத்திரத்தின் மத்தியில் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் ஒரு தீவு போல குவிந்திருக்கிறது. அந்த பிளாஸ்டிக் பொருட்களின் அளவானது பிரான்ஸ் நாட்டின் நிலப்பரப்பு எவ்வளவு இருக்குமோ அந்த அளவிற்கு பசிபிக் சமுத்திரத்தின் மத்தியில் அந்த பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் குவிந்துள்ளது. And the fish choke on it and it pollutes the whole environment. அது அந்த இடத்தில் இருக்கும் மீன்களின் சுவாசத்திற்கு தடையாக இருக்கிறது. அது அந்த மொத்த சூழ்நிலையையும் தூய்மை இல்லாத நிலையை ஆக்குகிறது. It's very much like when KYN App was polluting the Yamuna River, isn't it? Not much different. இது கிட்டத்தட்ட காளியநாகம் யமுனையாற்றை களங்கம் செய்ததே அதே போன்ற செயலாகும். இந்த பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் கடலை களங்கம் செய்வதற்கும் காளியநாகம் யமுனையாற்றை களங்கம் செய்வதற்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. Now we're all hot because it's April and in May it will be worse. இப்பொழுது ஏப்ரல் மாதம், எனவே வெப்பமானது அதிகமாக இருக்கிறது நம்மை சுற்றி. மே மாதத்தில் இந்த வெப்பம் இன்னும் அதிகரிக்கும். People used to just tolerate the heat. Now we can no longer tolerate it. பொதுவாக மக்கள் இந்த வெப்பத்தை பொறுத்துக் கொள்வார்கள். ஆனால் இப்பொழுது இந்த வெப்பம் பொறுத்துக் கொள்ள முடியாத அளவிற்கு இருக்கிறது. Because it's not just the earth or the water, but the air also is full of so many things. Ozone depletion, therefore the world is heating up. Therefore we need more AC, which exacerbates the problem. ஏனென்றால் நிலம் நீர் மட்டுமில்லை, காற்று மாசுபட்டுள்ளது. ஓசோன் படலத்தில் ஓட்டை விழுந்துள்ளது. இதன் காரணமாக அதிகமான வெப்பம் நம்முடைய பூமிக்குள் நுழைகிறது. இதன் காரணமாக நாம் குளுமையான இடத்தில் நம்மை வைத்துக் கொள்வதற்கு குளிர்சாதன பெட்டி போன்றவற்றை நாம் பயன்படுத்த வேண்டியுள்ளது. We're talking about pollution, pradushana they say in Hindi. I don't know if you have this word in Tamil. Pradushanam? Yeah, same. பிரதூஷணம் என்ற வார்த்தை சமஸ்கிருதத்தில் உள்ளது. இந்தியாவில் இங்கே குறிப்பிடுவார்கள். So, ultimately the worst kind of pollution is the pollution in our hearts, because that's the source of all the other kinds of pollution, isn't it? மிக மிக அதிகமான மோசமான மாசு நம்முடைய மனதில் இருக்கும் மாசுதான். ஏனென்றால் அந்த மாசு மற்ற அனைத்தையும் அழித்துவிடும். Nunam pramatta kurate vikarnam yad indriya pritaya apranoti. Rishabhadev tells us in the 5th canto of Srimad Bhagavatam, when a person believes that he or she is this material body instead of a spiritual entity, then the material body dictates, and as humble, faithful servants, we obey the demands of the body. ரிஷபதேவர் 5வது ஸ்கந்தத்தில் குறிப்பிடுகிறார், ஒரு நபர் தான் ஆத்மா அல்ல இந்த பௌதிக உடல் என்பதை முழுமையாக நம்பிவிட்டார் என்றால் அவர் அந்த பௌதிக உடலின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்து விடுகிறார். எனவே அந்த உடல், பௌதிக உடல் என்னென்ன கட்டளையிடுகிறதோ அதை ஸ்திரமாக அடிபணிந்து செயல்படுத்தும் நபராக அந்த நபர் மாறிவிடுகிறார். And then we don't hesitate to commit any sinful thing if the body so demands. We will do anything. We see it. உடல் என்னென்ன தேவைகள் வேண்டும் என்று கூறுகிறதோ அதை ஒவ்வொன்றையும் நாம் நிறைவேற்றுவதில் தவறுவதில்லை. அது ஒரு மிக எளிமையான கோரிக்கையாக இருந்தாலும் அதை கண்டிப்பாக நாம் நிறைவேற்றுகிறோம்.
So that's called psychological pollution. On an individual level, it's affecting our own activities, our own future, our own trajectory, karma. இதுதான் மனதளவில் ஏற்படும் மாசு என்று கூறப்படுகிறது. ஒரு தனிப்பட்ட நபர் என்ற அளவில் நம்முடைய மனமானது கலங்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாக நம்முடைய சொந்த கர்ம வினைக்கு இது காரணமாக அமைகிறது. And it on a wider basis, with all so many people engaged in this sinful life, then it affects social pollution as well. That's why if you're a single woman, young woman, beautiful woman especially, you cannot go out alone in the nighttime and take a taxi and have faith that you will be okay. இது சமுதாயம் என்ற அளவில் பரவும் பொழுது அது சமுதாய மாசுபடும் நிலையை கொண்டு வருகிறது. உதாரணத்திற்கு ஒரு இளம் பெண், அழகிய பெண்ணானவர் இரவில் தனியாக ஒரு காரில் ஏறி பயணம் செய்ய முடியாது. அவருக்கு எந்த விதமான ஆபத்து வேண்டுமானாலும் ஏற்படலாம். Maybe it's a little better here because South Indians have some culture left, but the North India it's like that. தென்னிந்தியாவில் இன்னும் கலாச்சாரம் ஓரளவுக்கு கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. எனவே தென்னிந்தியா ஓரளவுக்கு பரவாயில்லை இந்த விஷயத்தில். ஆனால் வட இந்தியா இன்னும் இந்த மோசமான நிலையில் தான் இருக்கிறது. So we have environmental, we have social, we have economic, we have psychological, we have also many different levels of this bhubhara, the burden on the earth. பூமி சுமக்கும் பாரம் இது பொருளாதார ரீதியாக, சமுதாய ரீதியாக, மன ரீதியாக, உடல் ரீதியாக பல நிலைகளில் உள்ளது. This is, and the Lord therefore comes from time to time, asakrit, not just once. He comes again and again, and He's removing this burden. He wants to do that. எனவே ஒரு முறை மட்டுமில்லை, பல முறை மீண்டும் மீண்டும் பகவான் இந்த உலகத்தில் அவதரித்து இந்த பாரத்தை பூமியிடமிருந்து நீக்குகிறார். இதை அவர் ஒவ்வொரு முறையும் செய்கிறார். It's the same thing we hear from Bhagavad Gita, paritranaya sadhunam vinashaya ch dushkritam ityadi dharma samsthapanarthaya sambhavam yuge yuge. Everybody knows. பகவத்கீதையிலும் பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனாஸ்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே என்ற ஸ்லோகத்தில் இதைத்தான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். அனைவருக்கும் இது தெரியும். So here the same thing is restated. Swanam chananya bhavanam. Swanam means Swagosham, his own village, his own cowherd boys and friends. Vrajatam. For these people he comes. ஸ்வானாம் அதாவது அவருடைய சொந்த மக்கள், விரஜபூமியில் இருக்கும் விரஜவாசிகள், இடையர்கள், பசுக்கள், அவர்களை பார்ப்பதற்காக பகவான் அவதரிக்கிறார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And ananya bhava, they're characterized by this term. What does it mean? Ananya bhava means they have no great love for anything or anyone else, only Krishna. அந்த இடையர்கள் அனன்ய பாவா என்ற வார்த்தையில் குறிப்பிடப்படுகிறார்கள். இதன் பொருள் அவர்களின் முழு அன்பும் கிருஷ்ணரின் மீது மட்டும்தான் இருக்கிறது. கிருஷ்ணரை விட பெரிதாக எந்த விஷயத்தையும் அவர்கள் கருதுவதில்லை. அவர்கள் மனம் முழுவதும் கிருஷ்ணர் மேல் அன்பு செலுத்துவதில் லயித்து இருக்கிறது. So these are the persons who are conscious of Krishna. இந்த நபர்கள் முழு கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறார்கள். Shri Shri Guru Gaurangabhyam Namah, Shri Lalita Vishakha Sahita Radha Shyam Sundarabhyam Namah, Shri Jagannath Balaram Subhadrebhyo Namah. So Acharyas have glossed this term, Ananya Bhavanam, as Ekanta Bhaktanam, exclusive devotees, pure devotees. அனன்ய பாவானாம் என்ற வார்த்தைக்கு ஏகாந்த பக்தானாம் என்ற ஆச்சாரியர்கள் விளக்கம் தருகிறார்கள். அதாவது தூய பக்தர்கள், எந்த விதமான கலப்பட பக்தியும் செய்யாத, பகவானுக்கு மட்டும் அன்பு செலுத்தும் தூய பக்தர்கள், அவர்களை ஆச்சாரியர்கள் இவ்விதமாக குறிப்பிடுகிறார்கள். Anudhyanayacha, and there's another reason also, that is anudhyan, for the purpose of recollecting repeatedly. இன்னொரு காரணமும் இருக்கிறது, அது அனுத்தியானம், அதாவது மீண்டும் மீண்டும் நினைவுபடுத்தி அதை மீண்டும் மீண்டும் கூறுவது. So the Lord comes
in order to give his devotees and people in general something to recollect about him. To consider he's coming so many times just for us, maybe I should do something for him now, isn't it? பகவானை பற்றி நினைவுபடுத்துவதற்காகத்தான், அதாவது பக்தர்களும் பொதுமக்களும் பகவானை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் மீண்டும் மீண்டும் பகவான் இந்த உலகத்தில் அவதரித்து பல லீலைகள் புரிகிறார். So in Bhagavad Gita we know Krishna says, "Na me dveshyosti na priyaha." I don't envy anyone, nor am I partial to anyone, but whoever is worshipping me, I will reciprocate accordingly. Ye yatha mam prapadyante tansathaiva bhajami. இதனால் தான் பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், நான் யார் மீதும் பொறாமை கொள்வதில்லை, யாரிடமும் பாரபட்சம் காட்டுவதில்லை. ஆனால் யாரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ அவர்கள் என் மீது செலுத்தும் அன்பிற்கு ஏற்ப அதற்கு இணையான அன்பை நான் அவர்களுக்கு பிரதிபலனாக வழங்குவேன் என்று குறிப்பிடுகிறார். Bhajami. He uses the word bhajami. I will worship them. Also, you can say. பஜாமி என்ற வார்த்தையை கிருஷ்ணர் பயன்படுத்துகிறார். அதாவது அத்தகைய நபர்களை நான் வழிபடுவேன். Just like Ramanathapuram, if you go down south, Ramchandra is worshipping Lord Shiva, his devotee. ராமேஸ்வரத்தில் ராமச்சந்திர பகவான் சிவபெருமானை வழிபடுகிறார். சிவபெருமான் ராமரின் பக்தர் ஆவார். In Dwarka, the Lord is worshipping Sudama, Brahmana, his own devotee. துவாரகையில் சுதாமா பிராமணரை கிருஷ்ணர் வழிபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். சுதாமா பிராமணர் கிருஷ்ணரின் பக்தர் ஆவார். And in Vrindavan, the Lord will even carry his father's shoes upon his head. The Supreme Personality of Godhead. விருந்தாவனத்தில் பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய தந்தையின் காலணிகளை தன்னுடைய தலை மீது சுமந்து செல்வார். So the relations between the Lord and his exclusive devotees, they're not mundane. They're not based on birth or any such thing like that. They're based exclusively on love. பகவானுக்கும் அவருடைய பக்தர்களுக்கும் உண்டான உறவு ஜட ரீதியான உறவு இல்லை. எந்த விதமான ஜட கொள்கையின் அடிப்படையிலும் அது அமைவதில்லை. அது தூய அன்பின் அடிப்படையில் அமைந்திருக்கிறது. That is consistent with the Shruti mantra, Shretrashratara Upanishad, which tells us, Natasya karyam karanam shividyate. He has no obligation, he has no responsibilities, nothing to do. இதுதான் ஸ்ருதி மந்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பகவானுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் என்று எதுவுமே இல்லை, அவர் யாருக்கும் கடமைப்பட்டதும் இல்லை என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So if he has nothing to do, parasya shakti vidhaiva shriyate, everything is being carried out by his energies, swabhaviki jnana bala kriyacha, then he's free time all day long, he's got no problem. So what does he do with his time? He plays with his devotees only. He serves his devotees. அவருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் எதுவும் இல்லை என்றால், அவருடைய சக்திகளே அனைத்து செயல்களையும் பார்த்துக் கொள்ளும் என்றால், அவர் தன்னுடைய நேரத்தை எப்படி கழிப்பார்? அவர் என்ன செய்து கொண்டிருப்பார்? அவர் எப்பொழுதும் தன்னுடைய பக்தர்களோடு தன்னுடைய நேரத்தை செலவழிப்பார். தன்னுடைய பக்தர்களோடு ஆனந்தமாக தனக்கு இருக்கும் நேரத்தை பகவான் செலவழிப்பார். So this is what we would all like, isn't it? We would all like someone who is omnipotent, omnipresent, and willing to serve us all day long, every day. This is what we all want, isn't it? பொதுவாக இதுதான் நாம் அனைவருக்கும் பிடிக்கும் அல்லவா? யாரோ ஒருவர் மிகவும் அனைத்து சக்திகளையும் உடைய நபர், சர்வ வல்லமை படைத்தவர், எப்பொழுதும் நமக்கு சேவை செய்வது, இது நமக்கு மிகவும் பிடித்தமான விஷயம் தானே. So all we have to do to gain that actually is give it this bhubhara, all this pollution that's in our hearts, the pollution that we cause from our external world as a result, and surrender to Krishna in pure love, pure devotion. இதற்காக நாம் செய்ய வேண்டியது, இந்த பூபாரம் அல்லது இந்த மாசு அல்லது களங்கங்கள், நம்மை சுற்றி இருக்கும் களங்கங்கள், அதிலிருந்து விடுபட்டு தூய்மையான நிலையை அடைந்து நாம் செய்ய வேண்டியது தூய பக்தியை பகவானுக்கு செய்வது. இது மட்டும்தான் நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரே செயலாகும். And in the Kali Yuga, all the Shastras affirm very easy way to do that.
we chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. கலியுகத்தில் அனைத்து சாஸ்திரங்களும் இதை செய்வதற்கான எளிமையான வழிமுறையை நமக்கு வழங்குகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற புனிதநாம ஜபத்தில் ஈடுபடுவதே அந்த வழியாகும். And then we enter this world of Satchidananda, Purna Rasa, the loving pastimes between the Lord and his devotees. Ananda Chinmaya Rasa ityadi. அதன் பிறகு பகவானோட அன்பான லீலைகள் புரியக்கூடிய ஆனந்த சின்மய ரசம் நிரம்பிய அந்த உலகத்திற்குள் நாம் நுழையும் தகுதியை பெறுகிறோம், அந்த உலகத்திற்குள் நுழைகிறோம். Here in his Sandarbhas, Jiva Goswami glosses the word anudhyanaya. He says it means bhajana saukhyaya, for the purpose of bestowing upon us the happiness of worshiping him. That's real happiness. அனுத்தியாயான பஜன சௌக்கியாய என்ற வார்த்தையை இங்கே ஜீவகோஸ்வாமி பயன்படுத்துகிறார். அதாவது நம்முடைய மகிழ்ச்சியை மீண்டும் பெறுவது, பகவானை வழிபடுவதன் மூலமாக நாம் இருக்கும் அந்த மகிழ்ச்சியான, நம்முடைய இயல்பான மகிழ்ச்சியான நிலையை மீண்டும் அடைவது, இதைத்தான் இங்கே அவர் குறிப்பிடுகிறார். And asakritchamuhu, it means he's doing it again and again as need be. மீண்டும் மீண்டும் அவர் அதை செய்கிறார், தினசரி அந்த செயலில் அவர் ஈடுபடுகிறார். So this is Krishna's only business. இதுதான் கிருஷ்ணரின் ஒரே வேலையாகும். His only business is love. அவருடைய ஒரே வேலை அன்பு செலுத்துவது. What do we want out of life? What do we want in this world? நமக்கு இந்த வாழ்க்கையில் என்ன வேண்டும், இந்த உலகத்தில் நாம் என்ன எதிர்பார்க்கிறோம்? Think about it. You can have all the money in the world. உங்களுக்கு உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்து செல்வங்களும் உங்களிடம் இருக்கலாம். அப்படி இருக்கையில் உங்களுக்கு என்ன வேண்டும், சிந்தித்து பாருங்கள். But the condition is that you will not have any love. ஆனால் நிபந்தனை என்னவென்றால், அனைத்து செல்வங்களும் உங்களிடம் இருக்கும், ஆனால் உங்களுக்கு அன்பு செலுத்த யாரும் இருக்க மாட்டார்கள். Are you still interested? No. அவ்விதமாக வாழ உங்களுக்கு விருப்பமா? So whatever your attachment is, you think about it. You like to eat, you like gold jewelry, tanga maligai, chennai silks, ityadi. Then you can have all these things but no love. That's understood. Everything but love. Nobody will go for this. உலகத்தில் உங்களுக்கு பிடித்த அனைத்தும் உங்களுக்கு கிடைக்கும், ஆனால் உங்கள் மீது அன்பு செலுத்த மட்டும் நபர் இருக்க மாட்டார்கள். தங்க மாளிகை அல்லது பெரிய வீடு, எது வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும், அனைத்தும் கிடைக்கும், ஆனால் அன்பு செலுத்த நபர் இல்லாவிட்டால் அவ்விதமாக வாழ யாருக்கும் விருப்பம் இருக்காது. Prestige, nice career, cars, women, whatever it is, but no love. Doesn't work. நல்ல வேலை, வசதியான கார், பெண்கள் என்று எது வேண்டுமானாலும் கிடைக்கலாம், ஆனால் அவருக்கு அன்பு மட்டும் கிடைக்காது என்றால் அந்த நபரால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது. So think about it. Actually, even people have nothing, but if they have strong love, then they're okay. They're happy, isn't it? We see. Even in this worldly sense. சிந்தித்து பாருங்கள். சிந்தித்து பாருங்கள், மக்களிடம் வசதி எதுவுமே இல்லாவிட்டாலும் அன்பு மட்டும் இருந்தால் போதும், அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. இந்த பௌதிகமான உலகத்தின் தரத்தில் கூட இந்த விஷயத்தை நம்மால் கண்கூடாக பார்க்க முடிகிறது. What is it that obscures our vision of this fact? இந்த உண்மையை ஏற்றுக்கொள்வதில் நமக்கு என்ன சிரமம் இருக்கிறது? நம்முடைய பார்வையை எது மறைக்கிறது? It's called Maya, Mahamaya, to be specific. அதை மறைக்கும் திரை மாயை என்று அழைக்கப்படுகிறது, குறிப்பாக மகாமாயை என்று அழைக்கப்படுகிறது. It's just an illusion. This is the situation that we're in. இது ஒரு மாயை தான், கற்பனையான நிலை. இது ஒரு சூழ்நிலை என்று நாம் கருதுவது ஒரு கற்பனை அல்லது மாயை தான். But Srila Vishwanath Chakravarti Thakur here has glossed the term Tava Avatara
as tava vyudastamayaha swachinmaya surupena. Your transcendental form, which is completely spiritual, and thrown off any touch of this mundane illusion. This is the thing. This is the nature of Krishna's Leela. உங்களுடைய உன்னதமான ஆன்மீக நிலை முழுமையாக ஆன்மீகமயமானது. எனவே இது ஜட கலங்கங்களினால் எந்த விதமான பாதிப்பும் அடைவதில்லை என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதுதான் கிருஷ்ண லீலையில் கிருஷ்ணர் நமக்கு செய்து காட்டுகிறார். So by chanting the Hare Krishna Maha Mantra, gradually the illusion is dissolved, and we begin to get a glimpse that maybe love is the real thing after all, and maybe I can surrender to Krishna too, and we finally get some inkling of what's happening really, without the cover of Maya. ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை உச்சரிக்க நம்முடைய மனமானது தூய்மை அடையும். எனவே உண்மையில் என்ன நடக்கிறது என்பதை பற்றி நம்மால் தெரிந்து கொள்ள முடியும். மாயின் தாக்கத்திலிருந்து படிப்படியாக வெளிப்பட்டு உண்மையான நிலையை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். So this is what he indicates when he says swanam chananya bhavanam anudhyanaya chasakrita. He comes for these purposes, just to encourage devotional service and make people happy thereby. பொதுவாக பக்தி சேவையை உற்சாகப்படுத்துவதற்காகவும் மக்களை மகிழ்விப்பதற்காகவும் தான் பகவான் இந்த உலகத்தில் அவதரிக்கிறார். So this is the last of Arjuna's prayers. It is the conclusion of his prayers, and we will see what happens in the coming verses. Arjuna's in a dire state. He's sees his Brahmastra coming. He has to do something about it. So we will see how the Lord and Arjuna reciprocate from this point on in coming verses. இதுதான் அர்ஜுனனின் பிரார்த்தனை, இறுதியான பிரார்த்தனையாகும். இனிவரும் பதங்களில் அந்த பிரம்மாஸ்திரம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. இதை பார்த்து அர்ஜுனன் மிகுந்த அச்சமும் கவலையும் கொண்டிருக்கிறார். எனவே பகவானும் அர்ஜுனரும் என்ன செய்ய போகிறார்கள் என்பதை பற்றி இனிவரும் பதங்களில் இனிவரும் வகுப்புகளில் நாம் பார்ப்போம். So for the time being, our conclusion should be that the only reason that the Lord appears here in this world in so many incarnations, including Swayam Bhagavan Krishna, is to encourage devotional service, to deepen our faith, to introduce us or to encourage our love for Him, and thereby we become filled with ananda. பக்தி சேவையை ஊக்கப்படுத்த வேண்டும், பகவானின் மேல் அன்பு செலுத்துவதை ஊக்கப்படுத்த வேண்டும். இதன் காரணமாகத்தான் பகவான் இந்த உலகத்தில் அவதரிக்கிறார். இதனால் பகவானின் மேல் நாம் அன்பை வளர்த்துக்கொண்டு அவரின் மேல் தீவிரமான பக்தியில் ஈடுபட வேண்டும். இந்த நோக்கத்திற்காகத்தான் பகவான் இந்த உலகத்தில் அவதரிக்கிறார். Ayam avataraha prapanchika loke prakatyam. Vishwanath Chakravarti Thakur adds that this is the reason that the Lord manifests in this fake world. Fake world. Prapanchika loka. இந்த பொய்யான உலகத்தில் பகவான் அவதரிப்பதற்கான காரணம் இதுதான் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. This world is a deep fake. இந்த உலகம் ஆழமான போலித்தனம் நிரம்பியது. Everything very, very sophisticatedly arranged such that it convinces us that it's forever, but it's not. And we experience that, and still we don't see. This is Maya. அனைத்தும் நிரந்தரமானது என்று காட்சி தருவது போல் அனைத்தும் இங்கே மிக அதிகமான நுட்பமாக முறையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் எதுவுமே இங்கே நிரந்தரமானதில்லை. இதுதான் மாயை என்று அழைக்கப்படுகிறது. நம்முடைய சொந்த வாழ்க்கை அனுபவத்திலும் இதை நாம் உணர்கிறோம். We are very dense. நாம் இதனால் அதிக பாதிப்பிற்கு உட்பட்டிருக்கிறோம். Did he get it? Yeah. So we're so covered over by our illusions, we can't appreciate these things. நம்முடைய மாயால் நாம் கவரப்பட்டிருக்கிறோம். இதன் காரணமாக இது போன்ற விஷயங்களை நம்மால் பாராட்ட முடியாது. But fortunately, for the third time, the Lord's present incarnation in the Kali Yuga is His incarnation in the form of His holy name. This is the process. Yuga Dharma, Nama Sankirtana. ஆனால்
கலியுகத்தில் பகவான் தன்னுடைய புனித நாமத்தின் வடிவத்தில் அவதரிக்கிறார். எனவே இந்த யுகத்திற்கான தர்மம் நாம சங்கீர்த்தனமே ஆகும். So all we have to do is take to this holy name very seriously, and we can go back to God at even in one lifetime. It's such a good deal. For free, we're being given this. இந்த புனிதநாம ஜபத்தை நாம் தீவிரமாக கடைபிடிக்க வேண்டும். எனவே அதை அவ்விதமாக கடைபிடித்தோம் என்றால் ஒரே பிறவியில் கூட நாம் கண்டிப்பாக ஆன்மீக உலகத்தை அடைய முடியும். That is the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, who has emphasized this practice in this modern age and taught this practice and exemplified it. இந்த வழிமுறையை வலியுறுத்திய சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கருணை இதுதான். அவர் இந்த உலகத்தில் அவதரித்து இந்த சுலபமான வழிமுறையை எப்படி கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று வாழ்ந்து காட்டி நமக்கு உதாரணமாக செயல்பட்டுள்ளார். And the most amazing thing is that one devotee of Chaitanya Mahaprabhu has spread this all over the world, and people in every country are chanting Hare Krishna Mahamantra. It's amazing. China, Africa, South America, Russia, you name it, they're chanting. That is Prabhupada's grace. இதில் ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயம், ஒரே ஒரு பக்தர் உலகம் முழுவதும் இந்த ஹரிநாம ஜபத்தை பரப்பியுள்ளார். சைனா, அமெரிக்கா, தென் அமெரிக்கா போன்ற பல நாடுகளில் இருக்கும் மக்கள் இப்பொழுதும் அந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இதுதான் அவரின் அருளாசியாகும். Srila Prabhupada ki jai. So we'll stop here, but if anybody has any questions or any comments, yes. So Prabhu, this verse is said that the incarnation, the purpose of Lord incarnation as well as Krishna also, Swanam Ananya Bhavanam, that's the main purpose. Means he is to give pleasure to his own devotees. Yes. Tamil. Yeah. Say it in Tamil. தன்னுடைய சொந்த பக்தர்களுக்கு ஆனந்தம் அளிப்பதற்காகத்தான் பகவான் அவதரிக்கிறார் என்று இந்த பதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And also, so that means, can you also take it for Chaitanya Mahaprabhu also? Because again, Chaitanya Mahaprabhu is a Mahavadanya avatar, and because here is only exclusively for the devotees, Lord is appearing. But Chaitanya Mahaprabhu, can you also say same or he is different? Like, because there is a Chaitanya verse is that patra vicharna hi nahi stana sthana jaha paita jaha deki taha kare Krishna premadana. Means whoever he see, he gives the prema to each and everyone. Either he has to translate this. Either he is qualified or not qualified. Yeah. இங்கே பக்தர்களுக்கு ஆனந்தம் அளிப்பதற்காகத்தான் பகவான் தோன்றுகிறார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கும் பொருந்துமா? ஏனென்றால் சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த உலகத்தில் அவதரித்த பொழுது தகுதியுள்ள நபர், தகுதி இல்லாத நபர் அனைவருக்கும் கிருஷ்ண பிரேமை வழங்கினாரே. எனவே இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? You'll see the word cha is used twice. Yeah, there are two reasons, not just one. ச அல்லது விலை என்ற ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இங்கே இரண்டு காரணங்கள் இருக்கிறது, ஒரு காரணம் இல்லை. One is for his own people. ஒன்று அவருடைய சொந்த மக்களின் நலனுக்காக. And anudhyanaya cha, one way that you can interpret that, because the subject is not clear, it's implicit, is that he is trying to encourage other people to take up this process as well. இதில் தெளிவான ஒரு விளக்கம் இல்லை, இது மறைமுகமாக அர்த்தங்களை கொண்டிருக்கிறது. இன்னொரு விஷயம், மற்ற நபர்களையும் இந்த பக்தியில் ஈடுபட செய்யுமாறு தூண்ட வேண்டும். இந்த காரணத்திற்காக பகவான் அவதரிக்கிறார் என்றும் கூறலாம். Another way to see it is that whether they're devotees or not devotees, it doesn't make any difference, because ultimately everyone is a devotee. ஒருவர் பக்தரோ அல்லது அபக்தரோ அதில் எந்த வேறுபாடும் இல்லை, ஏனென்றால் இறுதியாக அனைவருமே பக்தர்கள் தான். But the point that Srila Prabhupada is making off of Sridhar Swami's commentary is that the Lord is not partial, he's just reciprocating. If someone has ananya bhava, has a pure mood, he will reciprocate with that person as well and take him back to Godhead too. ஸ்ரீதர் சுவாமி குறிப்பிடும் முக்கியமான விஷயம், பகவான் பாரபட்சம் பார்ப்பதில்லை, ஆனால் அவர் அன்பிற்கு பிரதி உபகாரணமாக செயல்படுகிறார். யாரேனும் கிருஷ்ணர் மேல் அன்பு செலுத்தினால் அவர் இன்னும் அதிகமான அன்பை செலுத்துகிறார். இதன் மூலமாக அந்த நபரை ஆன்மீக உலகத்திற்கு அழைத்து செல்கிறார்.
Is that okay? Yes. Nija Bhajanas. Yeah, they have slightly different opinions, the acharyas. Sometimes they see things a little differently. ஆச்சாரியர்களின் கருத்து சற்று மாறுபடும். சில சமயம் பல விஷயங்களை பலவிதமாக அவர்கள் பல கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கிறார்கள். So, Srila Prabhupada's translation indicates that the devotees who are wrapped in meditation are the same persons as those who are exclusive devotees. But it's not necessarily like that. Another way that you can interpret is that it's for other people to give them something to hear and chant about so that they can also become ananyabhavas. So either way. Hare Krishna. அனன்ய பாவத்தில் இருக்கும் பக்தர்கள் தங்களுக்குள்ளே தியானத்தில் பேரானந்தத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இவ்விதமாக பிரபுபாதர் மொழிபெயர்க்கிறார் என்று கூறலாம். அல்லது இன்னொரு வகையாகவும் இதை பார்க்கலாம். மற்றவர்களுக்கு அந்த அனன்ய பாவத்தை வழங்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக அவர்கள் இவ்விதமாக செயல்பட்டு மற்றவர்களும் இது போல செயல்பட வேண்டும் என்று ஊக்கப்படுத்துகிறார்கள் என்றும் இந்த விஷயத்தை நாம் பார்க்கலாம். The word cha always indicates more than one thing. One thing and another thing. Even it's not mentioned. Yeah. cha என்ற வார்த்தை ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட விஷயத்தை குறிப்பிடுகிறது. ஒரு விஷயத்தை மட்டும் குறிப்பிடவில்லை, ஒரு விஷயம் அதோடு சேர்ந்து இன்னும் பல விஷயங்கள் என்ற ஒரு அர்த்தத்தை வழங்குகிறது. Okay, you had a question. Hare Krishna Prabhu, Dandat Pranams. So my question here is like on the nature of exclusive devotee. I just want to confirm my understanding. So I understand that the causeless mercy and blessings of spiritual master and Krishna, because of their causeless mercy and blessings, they appear for the devotee. So the devotee, as a demonstration of Trinadabi Sunicharana verse, he feels himself like a beggar in the heart. But while coming to executing the instructions of the spiritual master, he works like a commander in charge. What? Commander in charge. Yes. So you also give an example of Srila Prabhupada, who has gone all over the world to distribute Harinam. So just want to understand that, feeling beggar in the heart, but while executing the instruction of spiritual master, he play like a commander in charge. You want to say this in Tamil? Me? Yeah, so people can... Okay. ஒரு பக்தர் He'll do it. ஒரு பக்தர் திரிநாதபி சுனிச்சேனா என்ற பதத்திற்கேற்ப மிகுந்த பணிவான ஒரு மனப்பான்மையோடு இருக்கிறார். ஆனால் ஆன்மீக குருவின் கட்டளையை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்தில் அவர் செயல்படும் பொழுது ஒரு படை தளபதி அல்லது அதிகாரியை போல, உயர்ந்த அதிகாரியை போல செயல்படுகிறார். அதில் மிகுந்த கவனத்தோடு அவர் ஒரு இராணுவ அதிகாரி போல் செயல்படுகிறார். எப்படி இந்த விஷயம் நடக்கிறது? புல்லை விட பணிவான மனப்பான்மை கொண்ட அதே பக்தர் தன்னுடைய ஆன்மீக குருவின் கட்டளை நிறைவேற்றும் பொழுது ஒரு இராணுவ படை அதிகாரி போல செயல்படுகிறாரே, இதை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது? Once this is many years ago, I was in Kolkata. I was sitting in a public place. பல ஆண்டுகளுக்கு முன் கொல்கத்தாவில் நான் பொதுமக்கள் வந்து செல்லும் ஒரு இடத்தில் அமர்ந்து கொண்டிருந்தேன். And one little girl came, not so little, maybe she was teenage or early 20s, a young girl, tiny also. Bengalis are often small. ஒரு சிறிய பெண் வந்தார். சிறிய பெண் என்று கூற முடியாது, அவர் ஒரு இளைஞி என்று கூறலாம். ஒரு 15 வயது அல்லது 20 வயது இருக்கும். ஆனால் அவர் பார்ப்பதற்கு சிறுமி போல் இருந்தார். ஏனென்றால் வங்காளத்தில் இருக்கும் பெண்கள் அதிகமாக உயரம் குறைவானவர்களாக இருப்பார்கள். She was looking so shy and so frail that even the breeze might knock her over. அவர் மிகுந்த வெட்கத்தோடு நாணத்தோடு பார்த்து கொண்டிருந்தார். எனவே அந்த காற்று கூட அங்கு அசைய தயங்கியது. But then she boomed out in a very commanding voice, I am from Gaudiya Math. We are collecting for the construction of a temple. All of you should give a donation now. And she had a bucket. And she went to each and every person in this place. And very boldly she did this. I was shocked. அவ்விதமாக பார்ப்பதற்கு காட்சியளித்த அதே பெண் தன்னுடைய வாயை திறந்து பேசும் பொழுது ஒரு இராணுவ படை அதிகாரி போல உரத்த குரலில் கூறினார், நான் கௌடிய மடத்திலிருந்து வருகிறேன். இப்பொழுது நாங்கள் ஆலய கட்டுமான பணியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். எனவே அதற்கு உதவும் வகையில் உங்களானத பண உதவி செய்ய வேண்டும் என்று தன்னிடமிருந்த பக்கெட்டை எடுத்துக்கொண்டு ஒவ்வொரு நபராக சென்று அணுகி அவர்களிடமிருந்து பணம் வசூலித்தார்.
Itni himmat, ya sahas. I was amazed at how can she be like this? Really impressive. Faith, shraddha. இதை பார்த்து நான் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டேன். எப்படி இவர் இவ்விதமாக செயல்பட முடிகிறது? நம்பிக்கை அல்லது ஸ்ரத்தை தான் இதற்கான காரணம். So likewise, it brings to mind in the 1970s in America, you know, it's hard to approach Americans. They're very heavy. 1970கள் எனக்கு நினைவுக்கு வருகிறது. பொதுவாக அமெரிக்கர்களை அணுகுவது மிக மிக கடினம். So some of the ladies, Prabhupada's disciples, they would ask Srila Prabhupada, you know, we're reading in your books that women have to be very shy and reserved and, you know, stay in the background and all these things. But, you know, for Sankirtana, if we're going to do something, we have to be a little bit strong. So how do we reconcile this? I think it's essentially similar to your question. அப்பொழுது பிரபுபாதரின் சீடர்களில் இருக்கும் பெண்கள் கேட்டார்கள், பெண்கள் பொதுவாக அமைதியானவர்களாக வெட்கத்தோடு இருக்க வேண்டும். ஆனால் சங்கீர்த்தனத்தை நாங்கள் பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது எப்படி நாங்கள் அந்த குணத்தை வெளிப்படுத்துவது? அதில் நாங்கள் பலம் மிக்கவர்களாக பகவானின் நாமத்தை உரத்து கூறக்கூடிய அவர்களாகத்தான் இருக்க முடியும் என்று கேட்டார்கள். So Srila Prabhupada replied very poetically. He said, when you're at home, you have to act like a lamb. And when you're on Sankirtana, you have to act like a lion. பிரபுபாதர் மிகுந்த நுட்பமான அறிவோடு பதிலளித்தார். நீங்கள் வீட்டில் இருக்கும் பொழுது ஒரு செம்மறி ஆட்டுக்குட்டி போல் அமைதியாக இருக்க வேண்டும். சங்கீர்த்தன இயக்கத்தில் நீங்கள் கலந்து கொள்ளும் பொழுது ஒரு சிங்கத்தை போல நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறினார். Another thing he said is that a devotee should have the courage of an Englishman and the heart of a Bengali mother. இன்னொரு விஷயம் அவர் கூறினார், பக்தர்களுக்கு ஆங்கிலேயர்களிடம் இருக்கும் அதே துணிவு இருக்க வேண்டும், அதே போல் வங்காளத்தில் இருக்கும் அன்னையின் அதே கனிவான மனமானது இருக்க வேண்டும் என்று கூறினார். So if one really imbibes the spirit of Tranada Pisunichena Torodiva Shishnana Amanina Manadena Kirtaniya Sadaharihi, then thinking himself so low, he understands that I have no choice but to follow the instructions that I've been given. And he becomes very bold in doing so because this is Vivasayatmaka Buddhi. திரிநாதப்பி சுனிச்சேனா என்ற பதத்தின்படி ஒருவர் வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார் என்றால் அவருக்கு அவருடைய ஆன்மீக குரு இட்ட கட்டளை நிறைவேற்ற தவிர வேறு கதி இல்லை என்பதை உணர்வார். எனவே அந்த ஆன்மீக குருவின் கட்டளை நிறைவேற்ற அவர் மிகுந்த துணிவோடு நடந்து கொள்வார். Srila Prabhupada would fearlessly and in public lambast these cheating gurus and bogus politicians and so-called avatars and basically anyone who does not preach Krishna consciousness. Prabhupada would thoroughly excoriate them. பிரபுபாதர் இந்த போலியான நபர்கள், அரசியல்வாதிகள், இந்த கிருஷ்ணனுக்கு எதிராக செயல்படும் நபர்கள், இவர்கள் அனைவரையும் பொதுமக்கள் மத்தியில் எந்தவித தயக்கமும் இல்லாமல் இவர்களை சுட்டி அடையாளம் காட்டுவார். இவர்களை கடும் சொற்களின் மூலமாக இவர்களை குறிப்பார். எனவே இதில் அவர் எந்த தயக்கமும் காட்டுவதில்லை. At the same time, there was an airport greeting when Srila Prabhupada came to the airport, and in those days there was no such tight security like we have now. But hundreds of devotees would come to greet Prabhupada, and the kirtan would be tumultuous, thundering kirtan, just fill the whole airport concourse. அதே சமயத்தில் விமான நிலையத்தில் அந்த காலத்தில் இந்த கீர்த்தனம் நடக்கும். அங்கே ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் ஒரே இடத்தில் கூடுவார்கள். அவர்கள் அந்த கீர்த்தனத்தில் ஈடுபடும் பொழுது அந்த விமான நிலையமே அந்த கீர்த்தன ஒளியில் நிரம்பி இருக்கும். அது பார்ப்பதற்கு மிகவும் ஆனந்தமாக ரம்யமாக இருக்கும். So the airport police saw that, you know, the devotees, they were just crowding everyone out, and it was a big scene, and it was creating a disturbance. So they said, you know, you have to do something, you know, you have to, like, get them to sit down or something. அப்பொழுது விமான நிலைய காவல் அதிகாரிகள் இவர்கள் கட்டுக்கடங்காமல் செயல்படுவதை பார்த்து இது மிகவும் உரத்த குரலில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது, எனவே அது சத்தத்தை கட்டுப்படுத்த அவர்களை அமர்விப்பார்கள் அல்லது ஏதேனும் சில கட்டுப்பாட்டு செயல்களில் ஈடுபடுவார்கள்.
So the police told Rupanagu Prabhu that you have to make an announcement that everybody should calm down and sit down and be quiet. ரூபநாக பிரபுவிடம் ஒரு அறிவிப்பை மேற்கொள்ளுமாறு காவல்துறை கூறினார்கள். அனைவரும் அமைதியாக அமர வேண்டும் என்ற அறிவிப்பை கூறுங்கள் என்று காவல்துறை கேட்டுக்கொண்டார்கள். So necessarily Rupanaga Prabhu stood up on the top of a chair and he shouted out, "All devotees sit down immediately." He gave an order. அப்பொழுது ரூபநாக பிரபு ஒரு இருக்கையின் மீது நின்று கொண்டு உரத்த குரலில் கூறினார், அனைத்து பக்தர்களும் உடனடியாக அமருங்கள் என்று ஒரு கட்டளையை அந்த மக்களிடம் கூறினார். And Srila Prabhupada quickly found a chair and sat down first. முதலில் சில பிரபுபாதர் விரைவாக ஒரு இருக்கையை கண்டறிந்து அதில் அமர்ந்து கொண்டார். This is answering your question? Yes, Prabhu. Thank you very much, Hare Krishna. Okay. So yeah, it's one of those achinja bheda bhedas. That, you know, on one hand we're very bold and fearless, and, you know, but on the other hand we think ourselves lower than the straw on the street. It's possible. Thank you very much, Prabhu. Hare Krishna. இது கிட்டத்தட்ட அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவத்தை போன்றது. ஒரு சமயத்தில் ஒருவர் புல்லை விட தன்னை தாழ்மையானவராக கருதி கொள்ள வேண்டும். அதே சமயத்தில் பிரச்சாரம் என்று வரும் பொழுது அவர் சிங்கத்தை போல துணிவோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும். இது கிட்டத்தட்ட அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம் என்று புரிந்து கொள்ளலாம். It's over time now, so we Hare Krishna, Prabhuji, I have. Okay, internet question. Okay. Seems. So. What is? I don't understand what he wants. Yes, so what is it? Online, one question. Yeah, one question is that, Prabhuji. The question is from His Grace Kalyan Kumar Prabhu. In yesterday's class, you told that IT sector belongs to Vaishya community. Like that you told. If that is the case, then what about politicians? Those people who are involved in politics and doing causing great harm to other people and doing all miscreant work. So yes. They belong to Kshatriya family or Kshatriya caste. Can we understand like this? Is this a correct understanding? ஐடி துறையினர் வைசிய பிரிவை சார்ந்தவர்கள் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். அவ்வாறு இருக்கையில் தீங்கு செய்யும் அரசியல்வாதிகள் சத்திரிய தொழிலாகவே சத்திரிய குலத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்று புரிந்து கொள்ளலாமா? இதை நாம் எப்படி சரியாக புரிந்து கொள்வது? Here we have Ashwatthama. This is the context of these verses. Ashwatthama creating a disturbance. இங்கே இந்த பதங்களின் பின்னணி அஸ்வத்தாமன் இருக்கிறார். இங்கே அஸ்வத்தாமன் பலவிதமான தொந்தரவுகளை ஏற்படுத்துகிறார். So he's the son of a Brahmin and he's called the son of a Brahmin. He's not called a Brahmin. Yeah, Brahmana Bandhu. அவர் ஒரு பிராமணரின் மகன் அபிதமாகவே and அவர் ஒரு பிராமணரின் மகன், எனவே அவர் பிராமணரின் மகன் என்று அழைக்கப்படுகிறார். Similarly, you can have Kshatra Bandhus as well. Bogus Kshatriyas. Just like you can have Brahmabandhu, Pandit, you have bogus Kshatriyas. அவர் பிரம்மபந்து என்று அழைக்கப்படுகிறார், பிராமணர்களின் உறவினர். And you can have Vaishya Bandhus. அவர் பிரம்மபந்து என்று அழைக்கப்படுகிறார், பிராமணரின் உறவினர். But in Kali Yuga, the entire society is Shudra Bandhus. They're lower than everybody. They're not even humans. அஸ்வத்தாமன் இங்கே பிரம்மபந்து அழைக்கப்படுகிறார், பிராமணரின் உறவினர். அதே போல சத்ரிய பந்து, வைஷ்ய பந்து என்று அழைக்கலாம் ஒருவரை. ஆனால் கலியுகத்தில் சூத்ர பந்து என்று அழைக்கக்கூடிய நிலையில் தான் அனைத்து மக்களும் இருக்கிறார்கள். மிகவும் மோசமான தாழ்மையான நிலையில் தான் அனைவரும் கலியுகத்தில் இருக்கிறார்கள். We eat and we sleep and we mate and we defend without any restrictions whatsoever. It means that we're lower than the animals because the animals regulate these things and we don't. எந்தவித கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் உண்பது, உறங்குவது, உடலுறவு கொள்வது, தற்பாதுகாத்துக் கொள்வது, இந்த செயலில் நாம் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். இதன் பொருள் நாம் மிருகங்களை விட மோசமான நிலையில் இருக்கிறோம். மிருகங்கள் கூட இந்த செயல்கள் செய்யும் பொழுது ஒரு சில கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடிக்கிறது. நாம் அதை கூட கடைபிடிப்பதில்லை. அவ்விதத்தில் நாம் மிருகங்களை விட மோசமான நிலையில், கீழான நிலையில் இருக்கிறோம். Therefore I answered his question. Yes, he's a Vaishya, but not quite. எனவே அந்த கேள்விக்கான பதில் அவர் வைஷ்யர் தான், ஆனால் அதில் கூட தகுதி அவருக்கு இல்லை. So the point is that we have to study the Shastras. As we said yesterday, tasmat shastram pramanam te karya karya vijanataha.
You have to determine what to do, what not to do based on the injunctions of the Shastras and the descriptions of the Shastras. And that's how we have to determine who is who. சாஸ்திரத்தை படித்து சாஸ்திர நியமங்களுக்கு ஏற்ப எதை செய்ய வேண்டும் எதை செய்யக்கூடாது என்பதை தீர்மானித்து நாம் நடக்க வேண்டும். இதுதான் யார் எத்தகைய நபர் என்பதை நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறது. Yasya lakshanam proktam. It goes according to one's actual symptoms, qualifications, not just birth. இது ஒருவரின் தகுதி மற்றும் அவர் வெளிப்படுத்தும் அறிகுறிகளுக்கு ஏற்ப அந்த நிலையை அவர் அடைகிறார். பிறப்பின் அடிப்படையில் ஒரு நிலையை அவர் அடைவதில்லை. That should make us all a little nervous. இதனால் நாம் ஓரளவுக்கு அச்சம் கொள்ளலாம். Because we have to make sure, am I bona fide? Am I doing my dharma? Am I properly situated, or am I misleading someone? We have to consider very carefully. ஏனென்றால் நாம் உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும், நாம் சரியாக நடக்கிறோமா, நாம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வழியில் தான் நடக்கிறோமோ, நாம் ஒருவருக்கு சரியாக வழிகாட்டுகிறோமா அல்லது ஒருவரை தவறாக வழி நடத்துகிறோமா என்பதை நாம் நிச்சயமாக அடிக்கடி உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும். And purvaihi purvataram kratam, Krishna says, just as your ancient predecessor acharyas and forefathers understood dharma, so you should also understand and act accordingly. உங்களுடைய முன்னோர்கள் பித்ருக்கள் எப்படி தர்மத்தை புரிந்து கொண்டு நடந்தார்களோ அதே போல நீங்களும் புரிந்து கொண்டு நடக்க வேண்டும் என்று நமக்கு உபதேசிக்கப்படுகிறது. Okay, so I hope that's helpful answer, but time is up now. We should end here. Thank you very much. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna.